меня кто-то переводит, или каждому есть рядом переводчик? Индивидуальный переводчик. Есть переводчик. Я так понимаю, что мы почувствовали московские пробки, и Роберт Искандерович задерживается. Я тоже 2,5 часа ехал туда. И есть предложение начать нашу работу. Нет возражений? Нет. Нет возражений. Я думаю, что в любом случае вот на эти проблемы повлияла Арктика. И мы почувствовали, что Арктика рядом, и сегодняшний наш круглый стол, и вопросы, которые мы обсуждаем, они в любом случае связаны, я думаю, что и с погодой, которая сегодня застала Москву в таком коллапсе. Наш круглый стол перспективы исследования Северного Ледовитого Океана, международная экспедиция 2015 года. Меня попросили быть модератором. Второй модератор сейчас подъедет. Ну, начинаем работать. Нет возражений? Нет. Я хочу предложить выступить, и все, кто хочет принимать и выступить с какой-то тематикой, пожалуйста, подавайте мне предложение к нам сюда, и мы в рабочем порядке в течение 2 часов, я думаю, закончим наш круглый стол или раньше, как получится. Гедеон Хендерсон, он расскажет нам о программе геотрассеры. Пожалуйста. Вы, да? Пожалуйста. Русский у вас? Ну, у вас... Кто у нас будет каждого переводить? Ну, и мы поймем все сами. Да, мы поймем. Может быть, рядом кто-то с ним... Давайте рядом встаньте кто-то с ним из переводчиков. Может, ему и переведете. Ну, наверное, надо хотя бы. Сколько времени у вас доклад? Hello, ladies and gentlemen. Thank you, Mr. Chilganov, for your welcome. I'm Gideon Henderson. I'm one of the 2 co-chairs of the International Geotraces Program, along with Ed Boyle, who's in the audience as well, who recently replaced Bob Anderson, both from the United States. I come from the University of Oxford, and I'm going to introduce to you today the basic idea behind the International Geotraces Program. This is a program which aims to study the marine biogeochemical cycles of trace elements and isotopes. It's a global program, so I want to start, next slide please. I want to start with a global image. This picture which shows the life on Earth. It's been a long-standing goal of oceanography for many decades now to understand the pattern of life that we see in the oceans. And we now have a fairly mature understanding that this pattern is driven by the supply of nutrients to the surface of the ocean. Next slide, please. This means that the cycle of nutrients, such as nitrates seen in this figure, have been studied very extensively by oceanographers for many decades. This, for instance, is one of 24 sections in the Atlantic Ocean alone collected during the World Ocean Circulation Experiment. This demonstrates just how much we know about the nitrate cycling in the ocean. But there's been a puzzle with this nitrate cycle for some time. Next slide, please. There's major areas of the ocean, shown in the red and green colours here, where nitrate is high in the surface ocean, and yet life is not using it up. These high nitrate, low chlorophyll regions are now known, since the 1990s, to be caused by insufficient supply of the metal iron to the ocean. This critical micronutrient, iron, is in many parts of the ocean what limits the amount of life in the ocean, and therefore controls the ocean's carbon uptake and sets for us the scale of the fisheries that many people rely on for their protein. I shall show you 2 examples of just how important iron is in these 2 boxes shown here. One from the tropical Pacific and one closer to home in the large
Sea region on the borders of Russia in the North Pacific. The first example, next slide please, is around the Galapagos Island in the tropical Pacific. These basaltic islands are rich in iron, and when the currents flow from your right to left past the island, you can see they cause this bloom of life, this high productivity region, which is generated by the relief of iron limitation by the iron added from the Galapagos Island, a clear indicator of how important iron is in the ocean naturally for fertilizing productivity and life in the ocean. Next slide, please. The next image here is taken from the North Pacific and shows productive regions around the edge of the ocean and the lack of life in the blue colours in the middle of the ocean, except for this region circled by the red circle here, which is where a ship is sailing along and adding iron solution to the ocean. Here we see the intentional addition of iron driving extra life in the ocean. We can clearly see that adding iron is a way of manipulating life in the ocean, demonstrating the importance of iron, and a potential mechanism to uptake carbon into the ocean, or to increase fisheries in the ocean, in parts of the ocean which are limited by iron. Next slide, please. So there's a large body of evidence suggesting that iron is very important. You might therefore expect that we understand it to the same level that we understand nitrate. In fact, that's very far from the truth. This image shows for you all of the available iron data in the deep ocean. And we know that in the surface ocean, about 90% of the iron comes from below. And yet you can see here how little we know about the cycling of this critical micronutrient iron from the sparsity of data here. Next slide. Iron is not the only metal that's crucial for life. This image shows you how a cell, when it takes in carbon, phosphate, and nitrate, relies on many other metals, zinc, cobalt, cadmium, nickel, and molybdenum, to also function its enzymes, which are used to build the cell. So we need to understand not only iron, but many other metals. Next slide. And yet the understanding of those other metals is also very poor. This image shows you the zinc knowledge of the deep ocean, and you can see we know equally little about zinc as we know about iron. So that you can hopefully see now that understanding of the micronutrients in the ocean is extremely important to understand the carbon cycle and fisheries and the life cycle of the ocean. Next slide, please. This is one of the motivators for the GeoTraces program. Its mission statement is shown here: to identify processes and quantify fluxes that control the distributions of key trace elements and isotopes in the ocean, and to do that well enough that we can predict the future of those distributions as we go into a changing world. Next slide, please. The key trace elements and isotopes that form the focus of GeoTraces fall into four categories. Next slide, please. Those micronutrients, which I've used to introduce my talk, are one of those categories. The second category are those isotopes and elements which we can use to trace processes in the modern ocean. Processes such as the cycling of carbon or of ocean circulation. The third category are chemical species that we use to look into the past and understand how climate has changed. The past is our archive to understand the possible role of climate and the possible functioning of climate, and in many cases we use geochemical proxies to understand how climate has functioned in the past. And the fourth category of trace element and isotope that GeoTraces wishes to study are the contaminants in the present and future ocean. And I'll just use one other example to illustrate this one on the next slide, please. Next slide, please. There are many contaminants that we know are now increasing in the ocean, shown up here, including lead, which comes from gasoline and smelting, mercury, which is seeing increasing use in green technologies, tin, copper, and other elements which are used in anti-fouling on ships, radionuclides from nuclear industries, and many metals that come from diverse industries. These are increasing in concentration and impacting marine ecosystems and fisheries and potentially human health, and therefore are important to understand in the ocean. This image here shows an oil rig in the North Sea which stimulated
debate about just this issue. The oil company Shell suggested dumping this into the deep ocean, releasing significant trace metals as it did so. But whether this was a safe practice or not could not be properly judged because of the lack of information about metal cycling in the ocean. Next slide. So I think there are abundant reasons why we need to study trace metals of the oceans much more thoroughly than we have so far. And it's also very timely to do so. There are substantial interdisciplinary benefits from getting disciplinary understanding of trace metal cycles, benefits in marine biology, fisheries, physical oceanography, and many other branches of oceanographic knowledge. It's 30 years now since the last major marine geochemistry program, and in that time we've significantly improved our ability to sample the ocean cleanly, to make measurements on those samples, and to model the resulting data to improve our understanding. So we're poised now to have a revolution in understanding of trace metal cycles, including the micronutrients and the contaminants that I've shown on previous slides. Thank you. Geotraces then, the goal of geotraces is to gather that understanding, and particularly to understand how trace metals interact with the ocean at the four major interfaces: the atmosphere, the continents, sediments, and the ocean rust. How metals are added and taken away at those interfaces, and how they are cycled within the ocean by biological uptake and scavenging, regeneration, burial, and ocean mixing and circulation. Those are the goals of geotraces, to understand these processes and at these boundaries. Next slide, please. Geotraces will reach these goals using these techniques. Central to the program will be a series of long ocean sections that cross important chemical gradients in all of the ocean basins and map trace elements and isotope distributions and processes. These central portions of the program will be added to by a number of process studies to understand time-varying or local processes, particularly around the ocean margins. This data will be linked to time series information from other programs, such as repeat hydrography, aerosol sampling, and satellite data. And geotraces also recognises the efficiency and the importance of measuring many different trace elements and isotopes in the same setting. The behaviour of one isotope or element often helps us to understand the cycling of another and maximises the reward from geotraces science. Next slide, please. This image shows you the extent of ocean sections, the long ocean sections central to the program, that are planned in the geotraces program. These lines were drawn on this map through a series of international workshops and significant international discussion involving some 35 different nations. In yellow on here are the sections that have been completed since 2010, when geotraces launched a few moments. So, can you go back a second? This image, I think, shows you how geotraces is a global program seeking to cover the whole ocean. It shows you how we've made significant advances already in the year since it started, but also that there is still much to do to complete the program, and that there's much to do, in particular, in the waters around Russia, in the North Pacific, and in the Arctic. Просто давайте мы хоть, что я говорю, чтобы кто-то переводил. Есть? Ну, каждому ему никто не переводит. Ну, конечно, давайте кто-то, ну что. Лучше для всех переводить, чем каждому сидеть рядом. Понимаете? Лучше меняться переводчиком. Международная программа. Мы 3 дня ее обсуждали. И я думаю, что академик Нигматуллин, он должен эту тему вести. Я экспедиционную деятельность, он все-таки программу. Ну вот мы предложение есть приступить к обсуждению после второго доклада. Academician Nigmatullin have to discuss about scientific part of the program. At the same time, academician Chelingarov more interested about logistic part, expeditional part of this program. And academician Chelingarov proposed to discuss about some aspects of Russian participation in this program after the second presentation. Thank you. Тогда я представляю слово Мичель ван дер Лёфу для его доклада. Пожалуйста.
Если хотите работать в Арктике, надо учить русский язык. Это good idea. So my name is Lutfers van der Loek. I'm working at the Alpha Wegener Institute for Polar and Marine Research. Is it on? Включить надо. Watch out. Okay. Is this better? Да, Okay. So I'm working at the Alpha Wegener Institute for Polar and Marine Research in Bremerhaven in Germany. And I would like to present you our plans for a coordinated international program of geotraces in the Arctic. Next slide, please. When you go to the website that Gideon has just shown you, you can find this picture, this map of the Arctic. And it shows at first in black lines, next please, the tracks that have been finished, like you said, already during the International Polar Year in 2007 to 2009. The first one was the expedition in 2007 with Polarstern, Dutch-German expedition. And so with that expedition, we could cross the major basins, so the Eurasian basin, come into the Canada basin, and then up to the Laptev Sea. And then the next expedition was Russian-Swedish expedition on Jakobs Khmelnytsky in 2008, which studied the Russian shelf waters. And then the next one was in 2009. It was a very short expedition, but in these 2 weeks they were able to make a transect of the Canadian shelf down to the Canadian basin, and they also measured all the geotraces' key parameters. Next, please. So the red lines, that is outcome of a discussion we had in 2009. That was really to define the wishes that we had for further expeditions. Just ideas, what we thought would be very important. So at first we thought it would be important to have a transect all across the Arctic, not just from the two sides, but all across the Arctic. Second thing that we thought very important, that was that to measure the exchanges with the other oceans. We needed to be able to determine the fluxes of traces between the Arctic and the Pacific by expeditions to the Bering Strait area and Международного полярного года. It's very beautiful that IPI logo was on the screen. Потому что вы знаете, что Россия была инициатором Международного полярного года, в том числе я лично участвовал, чтобы этот Международный полярный год способствовал изучению Арктики. Yeah, you know that initiative of International Polar Year come from Russia and personally from academician Chilingorov. Я так понимаю международное десятилетие и понимаю, что вы понимаете, что без России вы в этой экспедиции ее провести не сможете. Yeah, and a new initiative about Polar Decade also start now. So, and it's good that you understand that without Russia you cannot participate fully in this Особенно без program. нашего атомного флота. Especially without our Russian nuclear. Спасибо, мы открываем дискуссию. Я просил бы по вопросам экспедиционной деятельности выступить господина Соколова, начальника арктической экспедиции, но не сейчас. А сейчас я бы хотел по первому вопросу, по обсуждению геотрассеров, попросить выступить Демину Людмилу Львовну, доктора геоминералогических наук. Пожалуйста. Now Людмила will present us Russian. Да. Thank you. Да, да. Ну давайте. Ну как? Коллеги, хотелось бы напомнить, что в этом году исполнилось 75 лет со дня начала научных исследований Арктики. 75 лет назад дрейфующая станция Северный полюс-1 во главе с Папаниным сделала свой неповторимый
is some proposal for Russian polarmen to have the start of this expedition like Polarman Day. It will be 21 of the May. Исследования, которые являются главным объектом программ, международной программы, глобальной, я подчеркнула, программы Geotraces, это микроэлементы, их изотопы. Что под этим понимается? Хотела бы пояснить. Это в первую очередь. Geotraces program include determination of isotope and microelement, and now we will explain what it means. Это элементы, которые в первую очередь тяжелый металл, в том числе такие токсичные, как соль, свинец, мышьяк, газ. So called heavy metal. Our colleagues specialize just in this field, so not all words I will translate. In general. И эти исследования начались в Советском Союзе еще где-то 35 лет назад, и лидером этих исследований выступил Институт океанологии, который в то время тем, что проводят российские ученые в течение 30 лет, оно, как говорится, не требует комментария, но очевидно. Мы просто не подозревали все эти 30 с лишним лет, что мы работали в рамках этой программы. To be short, so exists about 35 years and this Geotraces program as well. И, наконец, последняя часть моего выступления связана с тем, что время, которое охватывает рубеж конца 20 века, начала 21-го, вынес новый вызов. Это глобальное потепление климата и те процессы, которые отсюда могут следовать. В первую очередь, насколько могут быть тяжелы последствия для биосферы. And one more problem is У нас есть, безусловно, много проблем, в том числе аппаратурного плана, как вы догадываетесь, в последние годы финансирование Российской академии наук очень упало, и мы не можем по некоторым моментам протокола исследований соответствовать и те объекты, которые... Хорошо. Мы с Василием за нее отвечаем, Аркадий Николаевич. Так вот, мы надеемся, участвуя в этой программе, оставаться на должном уровне аналитических измерений и Спасибо за внимание. Спасибо, Людмила Львовна. Я хочу представить модератора, друга и коллегу, директора Института океанографии и климатургии Александровича, академика Российской академии наук. Он океанолог. Он, я уже говорил, в связи с происком арктических циклонов, вовремя мы обсуждаем эту тему. Вы не уходите, Николай Александрович. Я хочу сказать, что институт Росгидромета, который в силу своей ответственности координирует, выполняет комплексные исследования в арктическом регионе. Хорошо, значит, дальше. Я хочу вам классы, которые самостоятельно могут оперировать на всей акватории Северного Ледовитого океана, включая высокие широты. Это академик Трешников и академик Федоров. Всем второй хорошо известен, он активно участвовал в период Международного полярного года и выполнил обширные исследования высоких широт на акватории арктического бассейна и окраинных арктических морей. Значит, более сильно оснащена группа научно-исследовательских судов, которые частично, как я сказал, находятся в Санкт-Петербурге, 3 научно-исследовательских и экспедиционное судно в настоящее время сосредоточено в Архангельске. Это научно-экспедиционное судно академик Михаил Сомов, профессор Молчанов и Иван Петров. Значит, это 2 последних океанографические специализированные суда. Здесь присутствуют
что они примут активное участие и начнут возвращаться в наши арктические моря. То, что мы, вот, например, делали в период Международного полярного года в рамках программы «Баркалав». Так что я полагаю, что к тому времени, когда программа «Геотрасса» заработает в 2014-2016 году, Россия будет достойна арктического региона, который очень важен сегодня, я, может, так повторяюсь, и его влияние на нормальную жизнь на материке, в том числе нормальную жизнь, связанную с обеспечением безопасности жизни и производства в Арктике. Я хочу предоставить слово академику Нигматуллину с предложением по поводу решения, которое мы планируем принять и предлагаем принять по итогам нашего круглого стола. Пожалуйста. Спасибо. Я так понимаю, что наши, as I understand, the English-speaking participants you have the English version. I'm informed that you have some approximate version of this resolution. That's why I will speak Russian, because you have it. The main idea, you have the main ideas of this resolution. Ну, всегда мы принимаем резолюции, да? Ну, давайте вот тут я не буду зачитывать, у вас у многих есть, но главное, он состоит, отмечает 4 пункта. Значит, проведение комплексных экспедиций в Северном Ледовитом океане чрезвычайно важны, принимая во внимание сокращение площадей ледяного покрова и тайны вечной мерзлоты. Понятно. Второй пункт. Мы говорим о том, что наблюдение за распространением вот этих микроэлементов, вот то, чему было посвящено геотрасса, имеет большое значение, учитывая, что эти микроэлементы включают питательные вещества, важные для морской фауны и флоры, фауны, и загрязняющие вещества с потенциальной угрозой повреждения экосистем и здоровья человека. Тоже вроде очевидно. И третье, проведение комплексных работ, предложенных международным научным сообществом, возможно только в условиях тесного многостороннего сотрудничества, потому что у нас, по крайней мере, нет таких технологий пока что, да, типа геотрасса. Поэтому для нас очень важно. We say that the international cooperation along the geotrasser's ideas are very important for Russian scientists. Yeah. И четвертое, что работы, предложенные в рассмотренной программе научно-исследовательской организации, представляют особый интерес для страны и для УПА. И мы все приложим все возможные усилия. И участники стола предлагают принять предложенный план экспедиционных исследований в 2015 году за основу с учетом сделанных замечаний. Для всех информация. Международный форум «Арктика территории геологии», который проводит Русское географическое общество, в этом году он был перенесен. Это такой форум, где широко представлены многие страны и научные направления. Форум проводится под председательством председателя Технического совета Русского географического общества президента России Владимира Владимировича Путина. Дата 24-25 сентября. И тема экологическая безопасность в Арктике. Так. Есть ли еще добавления? Все. Тогда. Молодцы, все, спасибо. Все согласны. Все тогда. Спасибо. Спасибо.